Al comandante Jake Morrison así le respiro la taza de café de la mano mientras miraba la pantalla principal. El líquido caliente salpicó el suelo metálico de la estación de defensa terrestre Alpha. Pero él no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la visión imposible. Frente a él, una nave se acercaba a través de la oscuridad del espacio. Why no era una nave cualquiera. La computadora le decía que era la US Liberty, pero eso no podía ser correcto. La Liberty levaba desaparecida 15 años. Se había desvanecido durante el primer gran viaje de la humanidad a otra galaxia, sin rastro, sin señal, sin un adiós, simplemente desapareció. Señor, ¿está viendo esto? La tenían Amy Carter, ese gyro desde su panel de control. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras revisaba las lecturas de nuevo. La forma de energía coincide. Realmente es la Liberty. Jake se acercó a la pantalla. La nave se parecía a la Liberty. Pero algo era diferente. El casco de metal parecía brillar con una extraña luz que le lastimaba los ojos y la miraba directamente. La nave se movía sin motores visibles, deslizando por el espacio como si nadara en agua en lugar de en el frío vacío. Vuelve a escanear, ordenó Jake. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Los dedos de Amy danzaron sobre sus controls. Señor, las lecturas de energía son imposibles. Esta nave está emitiendo más energía que toda nuestra estación de defensa, quizás más que nuestro sistema solar entero. La capitana Lisa Brown entró en el puente. Estaba durmiendo cuando sonó la alerta, y su pelo todavía estaba despeinado por la almohada. Pero sus ojos estaban bien abiertos y fijos en la pantalla. Ese no puede ser la Liberty, dijo en voz baja. Yo hay que construir esa nave. Conozco cada tornillo y cada cable de su casco. Jake la miró. Lisa era solo una joven ingeniera cuando la Liberty desapareció. Ahora era la coordinadora, jefa de defensa de la Tierra. Había pasado años preguntando que le había pasado a esa nave y a su tripulación. Computadora, verifica los códigos de identificación de la nave. Ordenó Jake. La voz calmada de la computadora. Lino el puente. Identificación confirmada. Es la US Liberty. Número de registro EDF 2847. Última ubicación conocida. Espacio profundo, sector 779. El puente es quedó en silencio. Fuera de las ventanas, las estrellas titilaban en su danza eterna. Pero ninguna de ellas parecía importar ahora. Solo la nave imposible que se hacía más grande en su pantalla. Capitana, dijo Amy suavemente. Estoy recibiendo una transmisión. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco. Ponla en el altavoz. La estática llenó el aire por un momento. Luego, una voz legó a través de los altavoces, clara y inegablemente humana. Estación de Defensa Terrestre Alpha. Aquí el capitán Ryan Walsh de la US Liberty. Solicitemos permiso para atracar. Hemos estado fuera bastante tiempo. Lisa jugó un grito. Jake sintió que las piernas le fluctuaban. Ryan Walsh había sido el capitán de la Liberty hacía 15 años. Debería ser un anciano ahora. Es que seguía vivo. Pero la voz sonaba exactamente igual como Jake la recordaba de las viejas grabaciones. Capitán Walsh logró decir Jake en su micrófono. Aquí el comandante Morrison. Necesitamos verificar su identidad. Una pausa, luego una pequeña risa legó por los altavoces. Comprendo su confusión, comandante. Preguntim lo que quiera. Jake miró a Lisa. Ella dio un paso adelante y tomó el micrófono. Ryan, ¿cómo llamaba el café en el comedor de la nave? Otra pausa. Combustible cogit, porque era lo suficientemente fuerte como para impulsar una nave y sabía casi tan mal como el aceite motor.
La mano de Lisa fue a su boca. Solo alguien que hubiera servido en la liberty conociera esa broma. ¿Dónde han estado? Preguntó Jake. Esa es una historia muy larga, comandante. Hay una que necesita ser contada en persona. Tenemos información que la Tierra necesita escuchar. Información sobre los ataques a nuestras colonias exteriores. Jake sintió que así lo formaba un nudo de hielo en el estómago. Durante los últimos 10 años, los asentamientos humanos en el borde del espacio conocido habían estado bajo ataque. Naves extrañas aparecían, destruyendo esa definición. Nadie sabía quién estaba detrás de los ataques o por qué estaban ocurriendo. ¿Saben sobre los ataques? Preguntó Jake. Sabemos quién está realmente detrás de ellos. Why? Comandante, la Tierra está en más peligro de lo que puede imaginar. Necesitamos atracar de inmediato. Amy estaba revisando sus instrumentos de nuevo. Señor, la nave mantiene una distancia segura, pero esas lecturas de energía siguen por las nubes. Si quisieran atacarnos, no creo que nuestros escudos pudieran detenerlos. Jake pensó en esto. Si la Liberty quisiera haceros daño, ya podría haberlo hecho. YSI realmente eran el Capitán Walsh y su tripulación. Eran ciudadanos de la Tierra que merecían volver a casa. Capitán Walsh tiene autorización para atracar en la Bahía 7, pero entiende que será recibido por equipos de seguridad. Por supuesto, comandante. No esperaremos menos. La Liberty comenzó a moverse hacia la estación. A medida que se acercaba, Jake pudo ver más detalles que le pusieron la piel de gallina. La superficie de la nave parecía angular como el agua. Extraños símbolos brillaban a lo largo de sus costados, con patrones que dolían al mirar. Esto no era tecnología humana. Señor, susurró Amy, ¿YSI esto es una trampa? ¿YSI algo así está haciendo pesar por la Liberty? Jake también había pensado en eso. Pero en el fondo, sentía que la voz en la radio era realmente la de Ryan Walsh. YSI lo era. Entonces la humanidad estaba a punto de aprender algo que lo cambiaría todo. Comuniquem con el comando terrestre, ordenó Jake. Díganos que la Liberty ha regresado. Díganos que se preparan para lo imposible. Mientras la extraña nave se acercaba a la bahía de Track, Jake se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. En unos minutos, descubriría si la tripulación de la Liberty seguía siendo humana o si habían convertido en algo completamente diferente durante sus 15 años en la oscuridad entre las estrellas. La nave se posó en la bahía de Track con una gracia imposible, sin hacer ningún ruido al tocar tierra. A través de las ventanas, Jake pudo ver figuras moviéndose dentro de la esclusa de aire. Pronto tendría sus respuestas, pero algo le decía que esas respuestas traerían más preguntas que consuelo. La bahía de Track quedó tan silenciosa que Jake podía oír los latidos de su propio corazón. 20 guardias de seguridad armados estaban en formación, con sus armas listas, pero no apuntando directamente a la esclusa de la Liberty. La capitana Lisa Brown estaba a su lado, con las manos apretadas en puños. El Dr. Kevin Hayes, el mayor experto de la Tierra en vida extraterrestre, agarraba su esquina con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El vaporcicio desde la esclusa a la burst. Jake contuvo la respiración. La primera persona en salir se parecía exactamente al capitán Ryan Walsh de hacia 15 años. El mismo pelo castaño, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa fácil que lo había hecho popular entre su tripulación. Llevaba un uniforme que parecía el estándar de la Tierra, pero la tela parecía brillar con luz propia. Hola a todos, dijo Ryan, con voz tranquila y amigable. Sé que esto debe ser un gran shock. Detrás de el sailor en 12 personas más. Jake reconoció algunas de sus caras de las viejas fotos de la tripulación,
El Teniente Bobby Clark, La Ingeniera Marie Johnson, El Medico Paul Adams. Todos así ven exactamente igual que hacia 15 años. En hay una sola cana o arruga entre ellos. El Dr. Hayes de un paso adelante. Su escena patando frenéticamente. Esto es imposible, su suro. Las células humanas no pueden dejar de envejecer así. Tien razón, Dr. Dijo Ryan. Seguimos siendo humanos, pero hemos sido cambiados. Mejorados, podría decirse. Entonces ha sido algo que hizo que todos en la bahía de Track dieran un paso atrás. Dos figuras emergen de la exclusa de la liberty, y definitivamente no eran humanas. Los seres media más de 2 metros y tienen una constitución similar a la humana, pero su piel estaba hecha de lo que parecía cristal viviente. Una suave luz azul posaba trae de sus cuerpos en ritmos lentos y constantes, como latidos de corazón. Cuando se movían, parecían flor en lugar de camina. Sus rostros eran hermosos de una manera que Jake le dolía el pecho al mirarlos. No temen, dijo uno de los seres. Su voz era como música mezclada con el sonido del viento entre los árboles. No pretendemos hacer daño a su especie. La coronel Nancy Price dicen fondo, su arma, pero Ryan levantó la mano. Por favor, coronel, estos son nuestros amigos. Nos salvan la vida. Ryan señaló a los 2 seres de cristal. A todos, me gustaría presentaros a Zara y Q. Son representantes del colectivo Luminari. El Dr. Hayes casi deja caer su escáner. Dijo Luminari, los mismos alienígenas que han estado atacando en nuestras colonias? No, dijo Ryan con firmeza. Ese es exactamente el problema. Los seres que atacan sus colonias no son los Luminari. Son algo completamente diferente, algo mucho peor. Zara, la más alta de los 2 seres de cristal, dio un paso adelante. Cuando habló, sus palabras parecieron vibrar en el aire y en los usos de Jake. Durante días de sus años, su ente ha estado luchando contra un enemigo que USA en nuestra experiencia. Usan copias de nuestra tecnología rabeta de los mundos muertos que han conquistado. Pero no son nosotros. Jake encontró su voz. Entonces, ¿quién son? Se hacen llamar los devoradores. Dijo Q. Su voz era más profunda que la de Zara, pero igual de musical. Son seres de fuera de su galaxia que consumen civilizaciones enteras. No solo la gente y los planetas, sino la idea misma de que esas civilizaciones existieran. La coronel Price mantuvo su arma lista. ¿Por qué deberíamos creerlos? ¿Cómo sabemos que esto no es un truco? Ryan pareció entusiasmado. Comprendo su duda, coronel. Si estuviera en su lugar, sentiría lo mismo. Pero de lo que creemos saber sobre los Luminari era erróneo. Camino hacia el centro de la bahía de Track. Su uniforme mejorado proyectando extrañas sombras en las paredes. Hace 15 años, nuestra nave fue arrastrada hacia lo que pensamos que era un agujero negro. En lugar de eso, nos encontramos en el espacio Luminari, denados y moribundos. Podrían habernos dejado perecer, pero en cambio, nos salvaron. Nos mostraron la verdad sobre los devoradores. El Dr. Hayes seguía mirando su escáner. Capitán, según mis lecturas, el ADN de su tripulación ha sido alterado a nivel celular. ¿Qué les hicieron? Nos dieron las herramientas para sobrevivir a lo que se avecina, dijo Marie Johnson. Había sido la ingeniera jefa de la Liberty, y ahora sus ojos tenían destellos de la misma luz azul que posaba a través de los Luminari. Los devoradores no solo están invadiendo nuestra galaxia, la están preparando para un consumo completo. Zara se acercó al grupo de humanos. A pesar de su miedo, nadie corrió. Había algo en su presencia que es esencia pacífico en lugar de amenaza. Hemos estado luchando contra los devoradores durante miles de sus años, dijo.
Yahan destruido 17 galaxias. Civilizations enteras baratas como si nunca hubieran existido. Estrellas apagadas, planetas disueltos, el espacio mismo entre ellos consumido. Pero, ¿por qué fingen ser ustedes? Preguntó Jake. ¿Por qué el mito y la confusión sirven a su propósito? Explicó Q. Cuando sus colonias son atacadas por seres que ese parecen nosotros, nos culpan a nosotros. Pierden tiempo y recursos luchando entre sí en lugar de prepararse para la verdadera amenaza. El capitán Walsh asintió sombríamente. Los ataques en nuestras colonias exteriores no son incursiones al azar, son una preparación. Los devoradores están probando nuestras defensas, aprendiendo nuestras debilidades y despejando cualquier cosa que pueda interferir con su asalto principal. La corona price finalmente bajo su arma, pero su expresión permaneció dura. ¿Cuándo? Pronto, dijo Ryan. Los luminarios estiman que la flota principal de los devoradores llegará al espacio terrestre en 6 meses, tal vez menos. La bahía de Atrac volvió a quedar en silencio. Jake sintió como si el suelo estuviera desmoronando bajo sus pies. 6 meses para prepararse para seres que podían borrar galaxias. ¿Qué quieren nosotros? Preguntó Lisa en voz baja. Todo, dijo Zar simplemente. Quieren consumir su sol, sus planetas y cada rastro de que la humanidad ha existido. Pero hay esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Preguntó el Dr. Hayes. Ryan sonrió. Y por primera vez desde que bajó de la nave, ese parecía al hombre que Jake recordaba de los viejos tiempos. La humanidad tiene algo que los devoradores nunca han encontrado antes. Algo que podría ser la clave para detenerlos permanentemente. ¿Qué? Preguntó Jake. Chaos, dijo Ryan. Hermoso, impredecible y creativo chaos humano. Los devoradores entienden el orden, la lógica y los patrones predecibles. Pero los humanos hacemos cosas que no tienen sentido. Libramos batallas que no podemos ganar y encontramos soluciones que deberían ser imposibles. ¿Qué asintió? En todos nuestros siglos de lucha contra los devoradores, nunca pensamos en intentar lo que la tripulación de Capitán Walsh hizo durante su primera semana con nosotros. ¿Qué hicimos? Preguntó Bobby Clark con una sonrisa. Desarmaron nuestra computadora más avanzada y la reconstruyeron para que tocara música, dijo Sarah. Luego le enseñaron a componer canciones. Los devoradores pasaron 3 días tratando de entender la lógica detrás de sus acciones antes de rendirse por completo. A pesar de todo, Jaque se encontró sonriendo. Eso sí sonaba como algo que los humanos harían. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. La expresión de Ryan se volvió seria de nuevo. Ahora preparamos a la Tierra para la lucha de su existencia. Y esperamos que la terquedad humana sea más fuerte que el horror cósmico. El ingeniero Tony Rodríguez dejó de caminar y se quedó mirando el pasillo frente a él. Llevaba 30 minutos dentro de la Liberty y nada tenía sentido. El pasillo se extendía ante por lo que parecían 15 metros. Pero cuando lo había medido desde fuera de la nave, esta sección solo podía tener 6 metros de largo. ¿Cómo es esto posible? Le preguntó a Capitán Walsh, que dirigía el recorrido. Ryan sonrió y tocó la pared a su lado. La superficie metálica onduló como agua bajo sus dedos. Los luminari nos enseñaron a pensar en más de 3 dimensiones. El espacio dentro de la nave funciona de manera diferente ahora. La doctora Ellen Wright tomaba notas tan rápido como podía escribir. Como la principal física de la Tierra, pensaba que entendía cómo funcionaba el universo. Pero todo lo que estaba viendo echaba por tierra sus conocimientos. Los materiales siguen siendo reconocibles, dijo, pasando su escáner por las paredes. Acero, titanio, cableado de cobre, pero están entretejidos con algo más, algo que no debería existir. Mary Johnson, la ingeniera jefa de la Liberty, apareció a su lado. Se movió tan silenciosamente que Tony dio un respingo. Los luminari lo llaman entrelazado cuántico, explicó Marie. Toman nuestros materiales básicos y los tejen a través del espacio plegado. La nave sigue teniendo el mismo tamaño por fuera, pero por dentro puede ser tan grande como la necesitemos. Entraron en lo que solía ser la sala de armas principal de la nave. Tony recordaba este espacio de los planos originales.
Había sido un área estrecha con 2 pequeños cañones láser. Ahora era una vasta cámara llena de dispositivos que dolía mirar directamente. Estas son nuestras nuevas armas, dijo Ryan, señalando una serie de formaciones de cristal que pulsaban con luz interna. Pueden apuntar a enemigos a través del espacio y el tiempo plegados. ¿Qué significa eso?, preguntó la doctora. Right. El teniente Pete Sánchez, que había sido el oficial de armas de la nave, se acercó a uno de los dispositivos de cristal. Cuando lo tocó, pantallas holográficas llenaron el aire a su alrededor. Significa que podemos disparar a naves que están a años luz de distancia y alcanzarlas instantáneamente, explicó Pete. La distancia ya no importa. Si podemos ver un objetivo, podemos destruirlo. Tony sintió que se le secaba la boca. Eso rompe todas las leyes de la física que conozco. La mayoría de ellas, convino Ryan. Pero el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. Los Luminari han estado explorando estas posibilidades durante miles de años. Se trasladaron a la siguiente sala, que había sido el centro de computadoras de la nave. Ahora parecía sacado de un sueño. Corrientes de luz fluían por el aire como ríos vivos. Cristales crecían del suelo y del techo, conectados por hilos de energía pura. Esto es Nexus, dijo Marie suavemente. El nuevo cerebro de la nave. Mientras hablaba, las corrientes de luz comenzaron a moverse más rápido. Una voz llenó la habitación, hablando en un inglés perfecto, pero con matices musicales que a Tony le recordaron a los Luminari. Bienvenidos a bordo, visitantes de la Tierra. Me complace conocerlos. La doctora. Ray casi deja caer su cuaderno. ¿La nave está viva? No exactamente, dijo Ryan. Nexus es una inteligencia artificial Luminari que se ha fusionado con los sistemas informáticos de nuestra nave. Juntos crearon algo nuevo, algo que entiende tanto el pensamiento humano como las matemáticas cósmicas. Muéstrales la demostración de los escudos, sugirió Pete. Las paredes a su alrededor se volvieron transparentes, dándoles una vista del espacio exterior. Tony podía ver la estación de defensa terrestre Alpha en la distancia, sus luces titilando como estrellas. Nexus, activa las pantallas defensivas, ordenó Ryan. De repente, la nave fue rodeada por una barrera resplandeciente que parecía hecha de burbujas de jabón de luz estelar. Pero mientras Tony observaba, vio algo imposible. Una pequeña cápsula de mantenimiento de la estación espacial voló directamente a través de la barrera como si no estuviera allí. ¿Cómo atravesó esa cápsula?, preguntó. Los escudos existen en un estado cuántico, explicó Nexus. Su voz venía de todas partes a la vez. Pueden diferenciar entre objetos amigos y hostiles. Las armas enemigas son bloqueadas por completo, pero todo lo que queramos permitir pasar, pasa sin problemas. La doctora. Wright negaba con la cabeza asombrada. Esta tecnología podría cambiarlo todo. La guerra, los viajes espaciales, la producción de energía, todo. La expresión de Ryan se volvió seria. Tendrá que cambiarlo todo, porque sin ella, la humanidad no sobrevivirá a lo que se avecina. Los condujo a una nueva sala que no había existido en la Liberty original. La cámara estaba llena de pantallas flotantes que mostraban mapas estelares, lecturas de energía y lo que parecían formaciones de batalla. Este es nuestro centro táctico, dijo Ryan. Nexus, muéstrales el patrón de infiltración de los devoradores. Las pantallas cambiaron para mostrar un mapa de la galaxia de la Vía Láctea. Puntos rojos aparecieron como una infección que se extendía, moviéndose lenta pero constantemente hacia el centro donde se encontraba el sistema solar de la Tierra. Cada punto rojo representa una cabeza de playa de los devoradores, explicó Pete. Lugares donde han establecido un punto de apoyo en nuestra realidad. Tony contó los puntos. Había cientos, tal vez miles. ¿Cuántas naves representa eso? No son naves. Daijo Ryan en voz baja. Cada punto representa un sistema solar consumido. Los devoradores no usan naves como los entendimos. Ellos son las naves, seres vivos del tamaño de planetas que pueden viajar entre las estrellas. La DRA, right miraba la pantalla. ¿Cómo es lucha contra algo así? Con mucho cuidado, dijo Marie. Y con armas que funcionan fuera de la física normal. Nexus hablo de nuevo. DRA, right. ¿Luego estaría interactuar directamente con la base de conocimientos de la nave? Puedo compartir lo que hemos aprendido sobre las debilidades de los devoradores. Helen parecía nerviosa.
y seguro, coloque su mano en la interfaz neuronal, sugirió Ryan, señalando un panel de cristal en la pared. Nexus no la dano, pero preparis. Este punto de prender cosas que cambiaron como vi el universo. La, diare, right extendió lentamente la mano, y tocó el cristal. Sus ojos se abrieron de par, en par y comenzaron a brillar con una suave luz azul. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, con la boca abierta por la conmoción. Cuando apartó la mano, las lágrimas corrían por su rastro. No solo destruían, susurró, deshacen. Cuando los devoradores consumen un sistema solar, y es como si ese sistema nunca hubiera existido. Las estrellas, los planetas, la gente, incluso el recuerdo de ellos y esperado, de la realidad. Tony sintió que un miedo helado le recorría la espalda. ¿Qué le pasa a la gente? No mueren, dijo Helen, con la voz temblorosa. La muerte sería mejor. Quedan atrapados en un estado entre la existencia y la nada. Conscientes, pero incapaces de efectuar nada. Incapaces siquiera de gritar. Las sala quedó en silencio. Fuera de las paredes transparentes, el espacio parecía pacífico y hermoso. Pero Tony ahora sabía que esa paz era una ilusión. En algún lugar, monstruos del tamaño de planetas se dirigen hacia la Tierra, trayendo un final que era peor que la muerte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Ryan revisó una de las pantallas flotantes. Badu en su patrón de movimiento actual, los primeros exploradores devoradores logran en nuestro sistema solar en 5 meses y 3 semanas. ¿Podemos detenerlos con una sola nave medrada? No, Ryan los miró cada uno. Pero si podemos mejorar más naves, más gente, entonces quizás tengamos una oportunidad. Pete activó otra pantalla que mostraba la flota actual de naves de defensa de la Tierra. Había 57 naves, desde pequeños patroleros hasta enormes acusados. Los luminarios están dispuestos a ayudarnos a mejorar toda nuestra flota, dijo Pete. Pero el preciso leva tiempo, y require voluntarios. ¿Qué tipo de voluntarios? Preguntó Tony, aunque temía sabía la respuesta. Voluntarios humanos para ser mejorados, dijo Ryan simplemente. Como nosotros. La tecnología funciona mejor cuando se vincula con mentes vivas. Las máquinas por sí solas no son suficientes. La diarrea. Todavía se secaba las lágrimas de los ojos. ¿Qué les hace la mayor a las personas? Marie levantó la mano. Una luz azul parpadeó entre ellos de dos como pequeños relámpagos. Nos hace más que humanos, pero seguimos siendo humanos. Podemos pensar más rápido, ver más lejos y entender cosas que las mentes normales no pueden comprender. Pero aún sentimos, aún nos importa, aún amamos, a nadie Pete con una sonrisa torcida. Y aún lucamos. Tony miró alrededor de la habitación imposible con sus pantallas flotantes y su computador viviente. Hacia unas horas, había sido un simple ingeniero arreglando equipos rotos. Ahora estaba dentro de una nave que desafiaba la física, aprendiendo sobre horrores cósmicos que podían borrar galaxias enteras. ¿Cuántos voluntarios necesitan? Ese oyó preguntar sí mismo. Ryan sonrió. Tantos como podemos conseguir. Porque cuando leguen los devoradores, cada humano mejorado podría ser la diferencia entre la supervivencia y no haber existido nunca. La cámara del Consejo Unido de la Tierra era el lugar más ruidoso en el que la presidenta Linda Thompson había estado jamás. 200 representantes de cada nación de la Tierra gritaban al mismo tiempo. Algunos querían rendirse de inmediato. Otros exigen que lancen ataques contra todas las naves alienígenas en el espacio. Unos pocos pedían que el capitán Walsh fuera arrestado como un traitor. Orden. La presidenta Thompson golpeó su mazo con tanta fuerza que se agrietó. Tendremos orden en esta cámara.
El ruido disminuyo lentamente. Al frente de la sala, el capitán Walsh permanecia de pie con calma junto a Zara y los dos represents luminari. Los series de cristal esse manaviron perfectament, quietos mientras el chaos esse remelanaba a su alrededor. Capitán Walsh. Dijo en voz alta el Senator Bob Garcia de la delegación de Texas. Nos está pidiendo que confiemos en los mismos alienígenas que han estado matando a nuestra gente durante 10 años. ¿Cómo sabemos que esto no es un truco elaborado? Antes de que Ryan pudiera responder, el almirante Roy Patterson se levantó de su asiento. El rastro del viejo soldado estaba rojo de ira. Más que eso, dijo Patterson, su voz resonando por la sala. Nos está pidiendo que dejemos que estas criaturas experimenten con seres humanos, que nos convierten en algo que no es humano. Almirante, comenzó Ryan, pero Patterson lo interrumpió. No, he visto los informes de su nave. Su tripulación ha sido alterada a nivel genético. Brillan en la oscuridad, por el amor de Dios. ¿Cómo sabemos que sigue siendo el hombre que dejó la tierra hace 15 años? Ryan pareció dolido, pero antes de que pudiera responder, Zar dio un paso adelante. Su forma cristalina comenzó a brillar más intensamente, y cuando habló, su voz musical lino cada rincón de la cámara. Almirante Patterson, su duda es comprensible. Ofrecemos una prueba a través de una conexión directa. Permítame compartir mi conciencia con usted temperament. Ver en vuestros recuerdos y comprendrá nuestra verdad. El almirante así rió con dureza. ¿Quiere meterse mi cabeza? Absolutamente no. Almirante, dijo la presidenta Thompson en voz baja. YSI está diciendo la verdad. YSI estamos luchando contra el enemigo equivocado. Patterson miró alrededor de la sala a los rostros de los otros representantes. Muchos parecen asustados. Algunos parecen enojados. Unos pocos parecen esperanzados. Bien, dijo finalmente. Pero si esto me mata o me vuelve loco, tendrán su respuesta sobre and fire en los alienígenas. Camino lentamente hacia donde esperaba Zara. La luminaria extendió su mano, y Patterson pudo ver energía fluyendo justo debajo de su piel de cristal. Solo toque mi mano, dijo Zara suavemente. Lo mostraré solo lo que necesito ver. Patterson extendió la mano, y la agarró. En el momento en que sus pies se tocaron, sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se puso rígido. Una luz azul fluyó desde Zara hacia el almirante, y todos en la cámara pudieron verlo suster. Durante 30 segundos, Patterson permaneció congelado. Luego, Jadio y retiró la mano, tambaleando hacia atrás. Dios mío, susurró. Su rostro se había vuelto completamente blanco. Están diciendo la verdad. ¿Qué vio? Preguntó la presidenta Thompson. Patterson miró alrededor de la sala con ojos adamentados. Vi la queda del mundo natal de los luminari. Miles de millones de personas tratando de escapar mientras la realidad misma era devorada a su alrededor. Seni su terror mientras sistemas estelares enteros simplemente dejaban de existir. Se seno pasadamente en su sila. Las cosas que atacan nuestras colonias no son luminari. Son algo que leva rostros luminari como máscaras. Y vienen hacia la cámara quedó en silencio. Fuera de las ventanas, las luces de la ciudad de Nueva York brillaban pacíficamente. Pero todos en la sala ahora sabían que esa paz no duraría mucho más. La diarrea. Susan Clark, la principal física de la Tierra, se levantó lentamente. Capitán Walsh, explica exactamente lo que está proponiendo. Ryan activó un proyector holográfico que mostraba una imagen tridimensional del ADN humano. Los luminari pueden mejorar la estructura genética humana sin destruir lo que nos hace humanos.
El preciso fortalis nuestras mentes, y cuerpos mientras anade nuevas capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Preguntó la representante Mary Williams de la Unión Africana. Marie Johnson Dio, un paso adelante. Levano la mano, y ese concentro. Energía azul flio entre sus formando patrones complejos en el air. Reflejos mejorados, dijo. La capacidad de procesar información más rápido que cualquier computadora. Interfaz directa con la tecnología cuántica y, lo más importante, la capacidad de pensar de maneras que los devoradores no pueden predecir en el contrarrestar. Pero, ¿cuáles son los rasgos? Prisionó la diare. Clark. ¿Qué podría salir mal? Que habló por primera vez desde que entró en la cámara. El preciso de mayor tiene una tasa de éxito del 97%. Aquellos que no pueden adaptarse a los cambios no sufren daños permanentes, pero tampoco obtienen beneficios. While otro 3%, preguntó la presidenta Thompson, mueren, dijo que simplemente. La energía cuántica requerida para la mayoría es demasiado para que algunos sistemas nerviosos humanos la manejen. La cámara estalo en ruido de nuevo. Los representantes reciben preguntas y acusaciones. El almirante Patterson estaba sentado en su silla, todavía luciendo afectado por lo que había visto en los recuerdos de Zara. Finalmente, la presidenta Thompson volvió a pedir silencio. ¿Cuántas personas necesitarían ser mejoradas? Idealmente, varios millones, dijo Ryan. Pero podríamos empezar con voluntarios del ejército y del programa espacial. Incluso unos pocos miles de humanos mejorados podrían marcar una diferencia significativa. Esto es una locura, gritó el representante Carlos Méndez de la Alianza Sudamericana. ¿Quieren que nos ofrezcamos como voluntarios para experimentos alienígenas que podrían matarnos? La alternativa es la muerte segura para todos, respondió Ryan. Cuando leguen los devoradores, no negociarán, no mostrarán piedad. Simplemente borran a la humanidad de la existencia. La diare. Clark estudiaba cuidadosamente el holograma de Etienne. Capitán, ¿los humanos mejorados podrían seguir teniendo hijos? ¿Seguirían siendo lo suficientemente humanos como para reproducirse? Sí, respondió Marie. Los humanos mejorados pueden tener hijos tanto con humanos mejorados como con humanos normales. Los niños portan el potencial para la mayoría, pero debe activarse deliberadamente. La presidenta Thompson miró alrededor de la sala. Necesitamos votar sobre esto. Pero primero, quiero escuchar más personas que hayan visto lo que vio el almirante Patterson. Durante la siguiente hora, 12 representantes más se ofrecieron como voluntarios para compartir conciencia con Zara. Cada uno de ellos salió pálido y tembloroso. Cada uno confirmó que los luminares dicen la verdad sobre los devoradores. Cuando se llamó a la votación final, fue reneta. 108 votos a favor de comenzar el programa de mayoría, 92 votos en contra. La moción es aprobada, anunció la presidenta Thompson. Comenzaremos a aceptar voluntarios para el preciso de mayoría inmediato. El almirante Patterson S.E. puso de pie de nuevo, a pesar de sus objeciones anteriores. Su voz era ahora firme y decidida. Me ofrezco como voluntario para ser mejorado, dijo. Si vamos a luchar contra monstruos que pueden borrar galaxias, entonces necesitamos convertirnos en algo más de lo que somos. La diare. Clark levantó la mano. Yo también me ofrezco como voluntaria. Alrededor de la cámara, más manos se levantaron. Oficiales militares, científicos, ingenieros, pilotos, incluso algunos de los políticos que habían votado en contra del programa ahora se ofrecen como voluntarios para someterse al preciso ellos mismos. El capitán Walsh sonrió. Comenzaremos con grupos pequeños. La Liberty tiene las instalaciones para mayor a 50 personas a la vez.
El preciso dura 3 días por persona. ¿Cuánto tiempo falta para que leguen las primeras de SUS Naves? Preguntó la Presidenta Thompson. Ryan revisó su pantalla. For meses y 12 días. Entonces será mejor que empecemos. Dijo el almirante Patterson. Porque así el capitán Walsh tiene razón. Esos 4 meses podrían ser la última oportunidad que tenga la humanidad para salvarse. Mientras los representantes de la Cámara, muchos ya estaban haciendo llamadas a bases militares y centros de investigación. En cuestión de horas, los primeros voluntarios llegaron a la libertad para someterse a una transformación que los cambiaría para siempre. La Presidenta Thompson permaneció en su asiento mirando las pacíficas luces de la ciudad. En 4 meses, todo esto podría desaparecer. No solo destruido, sino borrado tan completamente que sería como si Nueva York nunca hubiera existido. Levantó su teléfono y marcó el número de su hija. Si la humanidad estaba a punto de evolucionar o morir en el intento, quería pasar el tiempo que quedaba con las personas que más amaba. Afuera, las estrellas brillaban sobre la tierra, hermosas y eternas. Pero en algún lugar entre esas estrellas, cosas que estaban hambrientas de la realidad misma se acercaban con cada momento que pasaba. Habían pasado 3 meses desde que los primeros voluntarios entraron en las cámaras de mejora a bordo de la Liberty. El capitán Jake Morrison no se parecía en nada al hombre que había visto por primera vez la nave Imposible regresar a la tierra. Sus ojos ahora tenían diminutos destellos de cristal azul que brillaban cuando se concentraba. Cuando enfocaba su mente, podía ver el flujo de energía cuántica a través del espacio como corrientes de luz de colores. El puente de su nave, la US Defiance, zambaba con tecnología que mezclaba la ingeniería humana con la ciencia luminari. Las paredes posaban suavemente con una luz interior, y las pantallas flotaban en el aire sin ningún soporte visible. Lo más asombroso de todo era que Jake podía sentir los pensamientos de la nave. La Defiance se había vinculado con una luminari, al igual que la Liberty, creando una mente que era en parte máquina y en parte cristal viviente. Capitán, dijo la teniente Amy Carter desde su puesto en la estación táctica. Tengo contacto en los sensores de largo alcance. Amy había sido una de las primeras en ofrecerse voluntaria para la mayor después del almirante Patterson. Ahora podía sentir cosas que sucedían a millones de kilómetros de distancia, su conciencia extendiéndose a través del espacio plegado para tocar los bordes de la realidad. ¿Qué tipo de contacto? Preguntó Jake. Naves devoradoras, respondió Amy, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos mejorados. 3 de ellas moviéndose hacia Júpiter. Están tratando de establecer una cabeza de playa en nuestro sistema solar. Alrededor del puente, la tripulación mejorada se movía con una coordinación perfecta. Sus mentes estaban conectadas a través de enlaces cuánticos que les permitían compartir pensamientos y reacciones instantáneamente. Era como ser parte de un cerebro más grande que podía pensar más rápido que cualquier mente humana individual. A todas las naves, aquí el almirante Patterson a bordo de la US Guardian, legó una transmisión de la nave de mando de la flota. El momento para el que nos hemos estado preparando ha llegado. Recuerden, no solo estamos luchando por nuestras vidas. Estamos luchando por el derecho a existir. A través de la pantalla de visualización, Jake podía ver las otras naves de la flota de defensa de la Tierra. 57 naves habían sido mejoradas con tecnología luminari en los últimos 3 meses. Cada nave brillaba con la misma luz interior que la Defiance, y cada una llevaba una tripulación de voluntarios que habían elegido convertirse en algo más que humanos. Pero no todos en la Tierra habían tomado esa decisión. De los 12,000 millones de habitantes del planeta, solo 3 millones se habían ofrecido como voluntarios para la mejora.
Muchos humanos recasaron los cambios, creyendo que eran un abandono de la humanidad pura. Otros simplemente tenían demasiado miedo de correr el riesgo. La división había causado problemas. Los humanos mejorados podían pensar, reaccionar mucho más rápido que los humanos normales, lo que dificultaba las conversaciones simples. Algunas familias se habían roto cuando solo algunos miembros eligieron la mayoría. Las ciudades se habían separado en distritos mejorados y normales. Pero nada de eso importaba ahora. Los devoradores habían legado. El contacto se hace más fuerte, informó Amy. Puedo verlos ahora. Dios mío, son enormes. En la pantalla principal aparecieron imágenes que helaron la sangre de Jake. Las naves devoradoras no eran naves en absoluto. Eran criaturas vivientes del tamaño de pequeños planetas. Sus cuerpos estaban hechos de metal retorcido y carne que dolía mirar directamente. Mientras se movían por el espacio, la realidad parecía doblarse y deformarse a su alrededor. ¿Cuántas? Preguntó Jake. 3 exploradores avanzados, respondió Amy. Pero, capitán, puedo sentir que vienen más dichos de ellos. ¿Docenas más? Tal vez cientos. Jake sintió que la aire de la nave, llamada unidad, tocaba su mente con pensamientos de calma y determinación. A través del enlace cuántico, podía sentir las mentes de su tripulación y las de todas las demás naves de la flota. Miles de humanos mejorados pensando como uno solo. Su creatividad humana guiada por la sabiduría luminaria. Todas las naves atacan al enemigo, ordenó el almirante Patterson. La flota mejorada avanzó como una sola. Jake observó como el espacio a su alrededor se llenaba con un fuego de armas como nunca antes la humanidad había usado. Rayos de energía cuántica se lanzan a través de millones de kilómetros, golpeando a las criaturas devoradoras instantáneamente, sin importar la distancia. Las criaturas gritaron. El sonido no llegó a través del espacio, sino directamente a las mentes de todos en la flota. Era un ruido de rabia y hambre y algo parecido a la sorpresa. No esperaban esto, lo dijo unidad a Jake a través de su enlace mental. Los devoradores nunca se han enfrentado a oponentes que pudieran atacar a través del espacio plagado. Una de las criaturas devoradoras intentó envolver la realidad a su alrededor como una armadura. Pero los humanos mejorados se adaptaron instantáneamente. El teniente Pete Sánchez, ahora sirviendo a bordo de la U.S. Victory, encontró una manera de disparar SUS armas a través del tiempo mismo, golpeando a la criatura una fracción de segundo antes de que pudiera defenderse. El monstruo explotó en un estallido de luz que pareció rasgar gudros en el propio espacio. Primera baja confirmada. Luego la voz de Pete a través del sistema de comunicación. Se puede detener estas cosas. Pero los devoradores restantes estaban aprendiendo. Empezaron a moverse en patrones que el pensamiento militar normal nunca podría haber predicho. Sus ataques provenían de direcciones que no deberían haber existido, golpeando a través de dimensiones que la ciencia humana nunca había descubierto. Aquí es donde los humanos mejorados demostraron su valía. En lugar de seguir planes de batalla lógicos, dijeron que sus instintos humanos los guiaron. Tomaron decisiones que parecían una locura pero que de alguna manera funcionaban. Lucraron con una mezcla de tecnología avanzada y pura terquedad humana que los devoradores no podían entender. El capitán Walsh, observando desde la Liberty, vio a una piloto mejorada llamada Carol Murphy volar su nave en un patrón que parecía que estaba dibujando flores en el espacio. No tenía sentido hasta que sus movimientos aparentemente aleatorios la llevaron a golpear un punto de build un devorador que ningún análisis lógico habría encontrado. Su ente es notable, dijo Zara, de pai junto a Walsh en el puente de la Liberty. Incluso mejorados, conservan el chaos que los hace únicamente humanos.
La battleduro sis horas. Las naves humanas mejoradas esse lanzaban por el espacio como avispas furiosas, golpeando a los masivos devoradores desde ángulos imposibles. Cuando las criaturas intentaron borrar sections del espacio, los pilotos humanos simplemente volaron a través de otras dimensiones para seguir luchando. Finalmente, el último explorador devorador cayó. Su grito de muerte resonó en el espacio cuántico. Un sonido de frustración widerota que cada humano mejorado sintió en sus usos. Todas las naves informan de su estado, ordinó el almirante Patterson. US Defiance, todos los sistemas en verde, informó Jake. Una por una, las otras naves se reportaron. Sorprendentemente, no habían perdido en hay una sola nave. Las tripulaciones mejoradas habían luchado con una coordinación perfecta mientras que las IAs de SUS naves habían calculado estrategias de battle imposibles en tiempo real. Pero Jake sabía que esto era solo el principio. A través de SUS sentidos mejorados, podía sentir más devoradores moviéndose hacia la tierra. Cientos de elos, criaturas tan grandes que ocultaban las estrellas a su paso. Almirante, dijo Amy en voz baja. Los sensores de largo alcance están detectando la flota principal de los devoradores. Estarán aquí en 48 horas. La voz del Almirante Patterson. Luego a través del sistema de comunicación. Tranquilo y decidida. Entonces tenemos 48 horas para preparar a toda la galaxia para la guerra. En los días siguientes, la noticia de la victoria de la humanidad se extendió por el espacio más rápido que la propia luz. Otras civilizaciones alienígenas que se habían estado escondiendo de los devoradores comenzaron a salir de sus escondites. Los humanos mejorados habían hecho algo que nadie creía posible. Habían derrotado a los exploradores devoradores en batalla abierta. En cuestión de semanas, representantes de docenas de especies llegaron a la Tierra. Quieren aprender a combinar sus propias habilidades con la tecnología de mayor luminaria. Los humanos mejorados se convirtieron en maestros, mostrando a otras civilizaciones cómo luchar contra el chaos con chaos. El capitán Ryan Walsh se presentó en el recién formado Consejo de Defensa Galáctico 6 meses después del regreso de la Liberty. Detrás de él, representantes de 50 especies diferentes escuchaban mientras describía su nueva estrategia para luchar contra los devoradores. No podemos derrotarlo solo con la lógica, explicó Walsh. Los devoradores entienden el orden y los patrones predecibles, pero la vida misma es caótica, creativa e impredecible. Esa es nuestra arma. Un ser cristalino de la galaxia de Andrómeda Levano, uno de sus 6 brazos. ¿Cómo coordinamos el caos entre múltiples especies? Walsh sonrió. No lo coordinamos. Lo celebramos. Cada especie aporta su propia locura única a la lucha. Juntos, creemos algo que los devoradores no pueden consumir porque no pueden entenderlo. La guerra por la realidad había comenzado. Y duraría por generaciones. Pero por primera vez en la historia cósmica, los devoradores se enfrentaban a oponentes que no solo sobrevivían a sus ataques, sino que se fortalecían con ellos. Humanos mejorados lideraron flotas de naves imposibles a través de batallas que reescribieron las leyes de la física. Lucraron junto a series hechos de música viva, criaturas que existen como pensamiento puro, y razas que podían invertir la gravedad. Los devoradores, con toda su hambre cósmica, nunca habían aprendido a digerir el caos mismo. Y el caos, resultó ser, era lo que la vida hacía mejor. Jake Morrison, ahora un almirante de la Fuerza de Defensa Galáctica, estaba en el puente de su nave insignia y contemplaba un universo que finalmente estaba contraatacando. La humanidad había evolucionado, pero al hacerlo, habían permanecido perfecta, hermosa y caóticamente humanos. Las propias estrellas parecían más brillantes ahora. Como es el universo estuviera sonriendo.